Vada Poche. Best day, best death for my best friend. Silika. Actually இது வந்து he thinks he's Jackie or the Mark Anthony. He's jackass. இல்ல இந்த மனதை திருடி விட்டாய்ல வந்து வடிவேலு. What nonsense you talking about me? One common not enough. இல்ல கண்ணாடி காட்டு. நல்லா இருக்குடா. டேய் இல்ல. டேய் அவன் மட்டும் ஒரு எபிசோட் ஃபுல்லா கண்ணாடி போட்டு செய்யலாம். அத கண்ணாடி நார்மல் மனுஷ கண்ணாடி மாதிரி அதுக்கு நம்மள பாக்குறதுக்கு இந்த கண்ணாடி பத்தி யார் வேணாலும் பேசலாம் ஆனா நீ பேச கூடாது. சோ நேர்களை வெல்கம் பேக் டு another episode. இந்த வாரம் வந்து it's going to be எனக்கு particularly is a very interesting episode because it's basically how do you deal with arguments with your இல்ல அந்த என்கொயரி பத்தி பேச போறோமா? someone who message us, are we going to talk about it? No right this. Okay, so it's an interesting episode. Basically it's how to deal with arguments with your partner, with your wife. Very simple da. So context என்னன்னா எனக்கு கல்யாணம் ஆகல, இந்த 3 பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிட்டு. ஸோ இவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். என் வீட்டில் எவ்வளோ சிரிப்புன்னு பாருங்க. ஸோ இவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி தான் பேச போகிறோம். என்ன நினைக்கிறான்னா நான் சொல்கிறேன், நம்ம 3 பேரில் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ஸ்லிப் பண்ணி யோசிக்கலாம். நெவர் 3 பேரும் ஒரே லைனில் which brings me to point 1. Be careful with your words. லாயர் நீங்கள் யாராச்சும் ரெடியாக இருந்தீங்க, அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்களா? கொஞ்சம் ரெடியாக இருக்கு. எனக்கு இருக்கான ஒரு கசின் பேசுறதுக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டு பேசுறதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிட்டு பேசுங்க. பேசுறதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி பேசுங்க. பாயிண்ட் நம்பர் 1. டோன்ட் நீங்க லேஷ் அவுட் பண்ணாதீங்க. எனக்கு புரியும், லைக் யூ சம்டைம்ஸ் யூ ஃபீல் லைக் லேஷிங் அவுட். பட்டுன்னு ஒரு லைக் கோவம் வந்துட்டு யூ வாண்ட் டு சீ ஐ தெரிக்க என்னது தெரிக்க என்னடி பேசுற தெரிக்க எனக்கு புரியுது. இல்ல இதெல்லாம் மனசுல ரொம்ப நாள் வச்சுக்கிட்டு வெளியாக்குற மாதிரி எனக்கு just a joke. Right. Topic is how do you deal with arguments? ஏன்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்பெஷலி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அந்த டீமில் வந்து கண்டிப்பாக பல குட் டைம்ஸ் இருக்கும், பல பேட் டைம்ஸும் இருக்கும். அதில் வேறு சிக்கல்கள், அதில் வேறு அண்டர்ஸ்டாண்ட், how do you understand the person, how do you communicate with that person, how do you show love to that person. It's all matters. And each of us have a different, each of y'all have a different way of expressing that love, expressing the problem solving side of things, right? So let me start with that first question. Have you all had problems with your other half? Problems, I don't mean like major problems, like disagreements or arguments. Of course, yes. Has to have. Day 1 ல இருந்து இது கன்ஃபார்ம் மிஸ். Has to have. Has to have. Yeah, has to have. Have you ever had ஒரு குடும்பத்துல சண்டை இல்லாம? It's a legit Yes. question. Yes sir. Sorry, It's a question. இல்ல. Yeah. Yeah. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்லாம் குடும்பம் தானே. ஆமா. Okay. இருந்தாகணும். இல்லாட்டி இப்போ இல்லைன்னா ஒரு நாள் வரும், ஒரு பூகம்பம் மாதிரி. இருக்கிறது நல்லது தான். அப்பப்போ தடை காட்டி இறங்கிடணும். அப்பப்போ சைலண்டாக இருந்துட்டு அப்பப்போ டேமேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அப்பப்போ ஒரு லைக் வாய்ஸ் வயசாட கொடுக்குறேன். அப்பப்போ ஒரு மேபி ஒரு வேர்ட்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம் கொடுத்துட்டு ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ மேனேஜ் யுவர் ப்ராப்ளம் இன் ஜென்ரல். Okay, so how do y'all deal with the... Okay, let me kick it off first. There are a few things. I'm not going to go out as tempting as it is to go into jokes. I think jokes when misinterpreted. So I'll be very serious about this. Before that, sorry, கண்ணாடி கால்ட்டில எனக்கு உண்மையிலே ஜோக் வருது. டைமிங் ஓடுது. Please. 5 minutes ஆச்சு. Thank you. கண்ணாடி கால்ட்டி. So, okay, I think as a ஒரு start right, ஆண்கள் நம்ம we can only say from ஆண் perspective, ஒரு ஒய்ஃபோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. ஃப்ரம் அன் ஆன் ஹஸ்பண்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து மேக் ஷுர் தட் யோர் பர்சனல் ஸ்டாண்ட் வந்து மேக் ஷுர் யூ ஆர் வில்லிங் டு அக்செப்ட் சம் ஆஃப் த blame or some of the fault as well from a start. Because நிறைய பேர் right, when they look at conflicts, they look at it as if you don't agree with me, you're wrong.
அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் போகிறாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டான்ஸை எடுத்துட்டா no matter how much உங்களோட ஒய்ஃப் try to communicate with you also, right, and you will fall on deaf ears. ஒரு காதில் சங்குதுற மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க. So you must make sure they are willing to listen. At the same time you must also be willing to communicate. இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வேறுபடும். சில மேரேஜில் வந்து the female is the more vocal one and more articulate with the thoughts, and the ஆண் தான் ரொம்ப சிறுன்னு விடுறது. சில ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் the other way around. Sometimes கான்ஃப்ளிக்டில் ஒரு பர்சன் ரொம்ப பேசுவாங்க, ஒரு பர்சன் சைலண்டாக இருப்பாங்க, depending on the topic of the conflict. So ரெண்டு பேரும் fighting fire with fireனா the fire will keep burning brighter and brighter, but at the same time ரெண்டு பேரும் பேசுனா you will keep drifting apart. So it depends. The way I approach it is I assess who's the louder one and I take the alternate role. So you adapt to the situation. I adapt to the situation. My credit to my wife, she also adapts to the situation. There have been one or two instances where NH வந்து I அப்பப்போ small thing விட்டு build up and sometimes I explode. At those times my wife plays the calmer person. So you really need to identify your conflict style and கோபமாக ஆகும்போதும் do small things which we'll get into later, but the main crux of doing those small things is உங்களுக்கு அந்த word choice. Be very careful with your word choice. For me also same like you are. When I assess the situation and usually I'm the calmer in my situation lah. In my relationship wise, I take the role where I listen more. ஏன்னா நம்ம பழைய எபிசோடில் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன், where I used to be the type to react first, then after that think. Now I'm trying to change, right? So now I think, then I react. So usually now I listen first, then assess, then try to give constructive comments in a way that my partner understands why the situation got overwhelmed. And அது வேலை செய்யாட்டி usually I just quietaகவே இருந்துருவேன். Let them say whatever they want to say fully, then let the time pass for 1 hour 2 hour, then assess back the situation again, see whether அந்த டைமில் கேட்குறதுக்கு அவங்க ஒரு மனநிலைமையில் வந்திருக்காங்களான்னு. ஏன்னா ரொம்ப கோவமாக இருந்தால் அந்த நிலைமையில் யாராக இருந்தாலும் கேட்க மாட்டாங்க. யாராக இருந்தாலும் யுவா சொன்னால் டோன்ட் ஃபைட் ஃபயர் வித் ஃபயர் lah. So சரி, எனக்கு வந்து லைக் ஓகே பிஃபோர் ஐ கிவ் ஹவ் ஐ அட்ரஸ் மை ப்ராப்ளம்ஸ், ரைட், ஐ கிவ் அ கான்டெக்ட் வந்து நான் எப்படி கோவப்படுவேன். நான் கோவப்படுறது வந்து லைக் வெரி ஸ்பார்ஸ்லி, நாட் as much. ஆனால் அனாயன்ஸ் வந்து அடிக்கடி நான் காட்டுவேன். Exactly the same. I'll show irritated. I'll show I'll be very மூஞ்சலே தெரியும் irritated. So this is how I react to certain situations. But இதெல்லாம் லைக் put one side, we are all ஆண்களாக இருக்கிற நாங்கள் வந்து we are all logical creatures, more logical lah I would say. ஸோ இந்த மாதிரி டக்குன்னு அந்த அனாயன்ஸ் லைக் கோவம் வரப்போது ஐ யூஸ்வலி ட்ரை அண்ட் குவிக்லி ஆக்டிவேட் ஒரு லைக் ஒரு லாஜிக் இது why she angry, why நான் என்ன தப்பு பண்ணேன், இது உண்மையில் வந்து என்னோட தப்பா இல்லாட்டி லைக் இட்ஸ் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ ஃப்ரம் தேர் வந்து டக்கு வந்து I'll try and form like ஒரு மேப் மைண்ட் மேப் ஒரு மைண்ட் மேப் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அடே thank you. I'll just add on என்னோட just one segue, then you go back to your point. என்னோட இந்த ஒரு பிஹேவியர் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் பார்த்து காஸ் எஃபெக்ட் சொல்யூஷன் அந்த மாதிரி பேசுனாலே சண்டை வந்துட்டு because we are used to being the solution. மேபி நீ அது வோக்கலைஸ் பண்ணுவேன், நான் வந்து லைக் and வந்து she'll be expressing this one, I'll be like multitasking, rationalizing, and மூளை வந்து will be overtime one side will be okay. Wait, okay, just out of curiosity, right, when your partner is explaining laying out her frustrations to you, right, will you be looking at her or will you be looking away and thinking? Away. No, and your eyes will be moving. My eyes will be moving. Same. Yeah. Okay, continue. So நான் கேட்டுட்டு இருப்பேன், like I'll be actively listening, but மூளையில் வந்து I try and form, okay, why is she angry, நான் என்ன தப்பு பண்ணேன், before இந்த சண்டை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி what was happening before 5 minutes before,
So அதெல்லாம் I try to take everything in the context. Then I'll respond. Maybe கொஞ்சம் heated இருக்கும் என்னோட response, or maybe a bit more calmer. Example வந்து okay, what do you need me to do now? Or இல்லாட்டி சரி I think நீ பேசுனது போதும், you have to hear me out now. And sometimes won't be like calmer இருக்கும்போது I'll be a bit more, I'll raise my voice a bit more. So depends on the situation. ஆனா like நடக்கிற framework I always try to take a logical decision, because that's where வந்து I feel வந்து quickly can achieve a solution. Is it the same for you, Jawar? Yeah, usually I feel like in general we guys like நம்மளுக்கு வந்து solution, we are more into solution. Like sometimes வந்து the partners want to, when they are angry they just want to be heard. நம்ம வந்து we are the time when they come and say something we want to know the solution. இதை பண்ணால் ஓகே நீ ஒன்றுமே கோவப்பட மாட்டேன், இப்படி வந்து நீ வந்து உனக்கு இது பிடிக்கலையா, ஓகே இதை பண்ணால் இது இந்த உனக்கு இந்த இடத்துக்கு நீ வர மாட்டேன். பட் that's not they want. That's not what they want. ஸோ அதனாலே சம்டைம்ஸ் சண்டை வரும், ஏன்னா நம்ம சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுனால. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ரியலி லைக் ஷரீஃப் சே, நம்ம மென்டலாக அசஸ் பண்ணிட்டு நேரம் வரும்போது சொல்கிறது தான் நம்மளுக்கு நல்லது. ஏன்னா it's not say we are avoiding the situation, but if we open up and say something also, we are not making the situation better. So it's better that we do it amicably. You know what makes it worse or not? Sorry, I'll just add one thing. You know what makes it worse or not? நீ ஒரு டாஸ்க் செய்யும் போது, or like you're doing something important and you need to complete it, or schedule, or உங்களோட routineல வந்து you have to complete something, நடுவில் வந்து இந்த சண்டே or disagreement வரும். So அதுவும் you need to take into context. அதுவும் you will be in the back of the mind, but you are also doing all this assessing and trying to do damage control. Mondayக்கு வந்து it's a very stressful thing. I'll just put it there. So yeah, because for my style is I usually when I'm angry I won't talk. Yeah, same. I won't talk for days also. I can don't talk for 1 day 2 day, that kind of thing. But in my head I know what exactly happened, right? So they will be expecting me to, okay நீங்க பேசி சரி பண்ணாம ஏன் குவைட்டா இருக்கு இந்த kind of thing. ஆனா நான் வாயை திறந்தா ஏதாச்சும் சொல்லிடுவேன்னு தெரிஞ்சுதான் நான் வாயை மூடி இருக்கேன். Generally, I mean, I'm not apart from but when I get angry as well, right, I don't talk because I know that when I'm angry I'm there to hurt the person. You tired lah? I'm there to hurt the person. That when, because you're at a point of like no return. Irritated annoyance, I still am. அது கோவம்னு சொல்லுவேன். அது ஆனா கோவம் வந்து is different. Yeah. So to throw out a word and then regret it, I think that is something not right. Have you all been in that situation before where கோவத்துல வந்து I think in a long relationship, especially when you're married, that kind of thing is normal to happen. Long relationship. I mean married relationship. You say long, right? Not wrong, right? I said long. Long. Married relationship somehow or other is bound to happen. ஏதாச்சும் தப்பா சொல்லுவோம், அது வந்து you cannot take it back, but you have to live with it lah. Sharif சொன்னதுல I struck most of a chord with me, and what he said word for word is exactly how I operate. எனக்கு வந்து very easy to get me annoyed. Super easy. Y'all will know. Y'all play FIFA with me like multiple times a week. I get annoyed very easily. I don't pass, you get annoyed. I don't. Yeah, but அது 1 second வந்துட்டு போயிடும். Yeah, it's small things. Yeah, it was small thing. But that's at my superficial level. Correct. Very easy to enter that superficial level if you are a friend. If you தெரிஞ்ச ஆளு colleague or whatever, you won't even enter the level. Okay, but you enter the level, higher chances are you can enter that. Very, like if you look at this mic stand, right, there's a smaller circle inside. That's where the anger is for me. That's where anger is for me. It's way down, and it's very hard to get there. Very, very, very hard to get there. And few people only I allow to do it. Maybe you guys, maybe my family. That's all. So, ஆனா அது அந்த annoyance வந்து சொன்ன மாதிரி எனக்கும் மூஞ்சிலே தெரிஞ்சிடும். ஆமா. And ஏன் மூஞ்சில தெரியும்னா is reactive annoyance. It's not like I'm just minding my own business and quietly ஏதாவது சொல்லிடுறேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வரும். நோலா அந்த மாதிரி வரும் annoyance, and they don't deserve it. Because they might be asking something the most trivial. No, can be the most trivial. Serious, man. Can be the most trivial thing. Hey, you want
அந்த மாதிரி வந்துடும். Is from if I was saying, if I put myself in my wife's perspective, and okay, let's say from her perspective, her husband just came home after a hard day's work. I'm happy to see my husband and I want to talk to him. So I'm going to say hi to him, and then he reacts to me this way. From her side, that's the perspective. He's being hi. He's being that's a turn off because you're coming to your husband. Let's match energy levels, okay? பொண்டாட்டி வந்து புருஷன்கிட்ட ரொம்ப hi, I'm happy to see you. She's coming out of a place of love to come and talk to you. Husband's perspective now. Husband's perspective is what, at work damn tiring, have to spend the whole day. Then we also we most of the time I do still text home when I'm at work once in a while. And other thinking, let's say your work's particularly stressful, your company, you're just trying to switch off. And then you just enter house, then somebody's coming at you already, but you want quiet for a while. So that's the husband perspective. In my perspective, husband reacting, not right. Not right. Because if I put myself in my wife's perspective, if I'm coming out of a place of love, when somebody's annoyed at you when you're coming out of a place of love, is hurtful. Because நீ ரொம்ப ஆசையா வந்துட்டு somebody just like dampen your spirits like that. Can understand. But so it's not right. I'll start with that first. I'll just give the full disclaimer. It's not right. Because if the same thing happened to me, I'll be quite hurt. ஸோ சாரி, நேர்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட். நீங்கள் ஒரு கணவர் உங்கள் மனைவி வந்து ஹாய் சொன்னாக்கா ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ கிரண்ட். நல்லா எனர்ஜியை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஹாய்னு சொல்லுங்கள். கரெக்டா? Wrong. I was waiting for you to see that. I was waiting for இவர் பெரிய நேர்களே அவர் வாட்டனே wrong. The word you use, match your energy, cannot. No, Very not hard match. to do. That's the risky thing. You see, you match your energy, right? If you're meeting like a stranger, very easy to do. But the problem is, this just operation, my modus operandi. வீட்டில் வந்து is where I can be my true self. Right. I don't need to put up a facade. Okay. That comes with downsides. Especially if you're like... I am an introvert. I am a pakka introvert. Much like you guys. Video is the place where I recharge. I've spent the day out. I like talking to people at work. Honestly, I enjoy talking to the people at work. It's nice conversation. But at the same time, it does. If you're an introvert, introverts will probably be able to empathize பண்ண முடியும். நான் பேசுறத பத்தி like சந்தோஷமா பேசலாம். But when you're suddenly not talking, you will feel how tired you are. It's nothing to do with how the conversations went. It's just your social energy on the visits வேலை செய்யுது. When you enter your home is where you feel like you can start to recharge a bit. So I would say, to your point, say hi, be nice. But it's very hard to match the energy. The risk we have with under matching the energy, right, is that you put up a front. So and you'll get tiring. So nearly, I'm sorry, don't match your energy. Just say be nice and say hi. There's another layer to that. No. Have you heard the phrase marriage is a lot of work? I have. Exactly that. This is husband's perspective. Wives have their own thing also. Yeah. My solution to that is, right, I have explained to my wife a lot of times. நான் இந்த மாதிரிலாம் வேலை செய்வேன். This is how I work. And so that நான் வந்து ஏதாவது react பண்ணா I am reacting at you, not reacting to you. Doesn't make it right, but it will reduce hurt a bit. So நான் react பண்ணுறது இந்த மாதிரி காரணத்தினால தான் எனக்கு few minutes தேவை, அதுக்கப்புறம் பேசுகிறேன். Because I need some time to switch back from like a manager at work mode to husband mode. அதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும். So நேர்களே, don't take any advice from me. இதுலேருந்தே தெரியுது I'm single as fuck. These fellas are the married ones. So take it from them. Thank you. Okay, just to respond to Yuva with a point. There's actually another layer to this also. Actually, நீ ஒன்றும் பண்ணாம sometimes the problem can just happen like that. And it's not please விரிவாக சொல்லவும். I'll give you an example. My own personal example. Maybe வீட்டில் இல்லாட்டி வெளியே இருக்கும்போது sometimes ரெண்டு மூஞ்சி வந்து இல்லை சிடு மூஞ்சா இருக்கும். Okay. I'll give an example. Okay. அப்படியே கொஞ்சம் இந்த கேமரா பார்த்து அப்படி இருக்கும். Okay. அது வந்து my dear wife, she will come and say, why your face like that? Why you so angry?
So என்னோட மனைவி வந்து she will be airing out the grievances because just because she doesn't find the என்னோட expression மூஞ்சில இருக்க expression வந்து she doesn't find it welcoming or it's not Pleasant, really lah. it's not my I really 100% it's not anyone's fault because you don't realize sometimes you don't realize how your expression you can't control it. Is it you're in the empty box? Like you're just stoning empty or box. you're Resting beach face lah. Or maybe I'm like dreaming about something, dreaming, maybe I'm Zoning dreaming out. or thinking, zoning out about something. It happens. So you can also respond to that by like saying you again you need to be calm because she maybe your wife could be a bit more animated. So nee calm. So don't worry, I'm actually like just in deep thought, or I'm actually in a screensaver mode. I use the word screensaver mode. You are reading my mind. You say first. I'm in a screensaver mode nu solren. Mind lo onnume illa. This happened more than once actually. Okay. So first time I've made mistakes. So like poor I actually understand. So I just say mind actually nothing in my mind. It's just me zoning out. Don't worry. Anything you want me to address, give me 5 minutes. I'll come back to you in a better mood. I'll add on to your point. Yes, இது கேமரா பார்த்து டைரக்டாக சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம ஆண்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அபிலிட்டி ஆண்டவன் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு பிளாங்க் ஸ்பேஸை பார்த்துக்கிட்டு ஒன்றுத்தையும் யோசிக்க முடியாத ஒரு திறமை இருக்கு. அதுதான் ஷரீஃப் இப்போ ஸ்க்ரீன் சேவர் மோட்னு சொன்னேன். பேசிக்கலி நீங்கள் வந்து அந்த பழைய விண்டோஸ் 95 இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. அந்த விண்டோஸ் லோகோ அப்படியே மேலே போய் அது கூட நம்ம மாட்டேன். Because I saw this joke. I saw it. They classified as the empty box. It's just a box in our head. If you can visualize, right? You can see the the circle, loading circle, going up, down, software update. You know what the pioneer screen saver got the ball will go to the corner of The DVD lah, the color changing. When he hits the corners, it's very satisfying. Right? So the pop. So and I've had this exact same situation. So trust me, I've had இதனால I've had certain conflicts before. Hey, what are you thinking about? Nothing. How can you be thinking about nothing? Like that lah. He's like, think about SpongeBob பார்த்தீங்கன்னா Patrick Star. அதேதான். ஒண்ணுமே இல்லை. Mine is worse. You know why? Because now due to the circumstances we don't go out too much also, right? So we are at home. அதே தான் ஷாரி சொன்ன மாதிரி நான் அப்படி உட்காந்துருப்பேன். Then she'll be talking. No, நான் அப்படி சும்மா அமைதியாக உட்காந்துருப்பேன் தெரியுமா, டிவி ரன்னிங் ஓவர். I will just say, then my wife will be talking. ஆனால் ஒன்றும் பண்ண ஐயோ. Then she'll turn and like, I'm talking to you. Yeah. Come again. Yeah, this is why I don't want to talk to you. You know sometimes what's the worst thing I can know? This is not. It is just the way I like same as you lah. Like even before கல்யாணம் ஆகுறது முன்னாடி அம்மா அக்கா வீட்டில் இருக்கும்போது நான் அப்படியே ஜட்டம் மாதிரி ரூம் உட்காந்துருப்பேன். அவங்க அப்போ they won't call my name to get their attention. They'll just come to say something அப்படியே போயிடுவாங்க. அப்புறம் half an hour நான் செய்ய சொன்னேன்னு எப்போ சொன்னீங்க? நீ என்ன சவுடா நீ? ஆமா. No, it's really it's something we all have lah. It's like it's a special skill. Yeah, அப்படியே கனவு கண்டுக்கிறது. எனக்கு சம்டைம் நான் பென்தியம் அளவுக்கு போயிடுவேன் ரொம்ப ஸ்லோவா. லியம் நீல்சன் வந்து அந்த டேக்கன் படத்துல சொல்லுவாரு, we have a special set of skills. இல்ல நீ மிஸ்டர் வின் படம் பார்த்தியா? அந்த ஹாலிடே ஒன். அவன் எஸ்கலேட்டர்ல மேல போயிட்டு பேனு பாப்பா கேமரா அந்த நிலைமை தான். நான் எஸ்கலேட்டர்ல நிக்கிறேன். எஸ்கலேட்டர் பாட்டுக்கு போகுது. எங்க போகுது தெரியல. You all know SpongeBob got this episode. There was an orb of confusion. Okay, then what There's happened? like this ball. If you on the switch, then they're like The battery the orb of confusion. So moving on. So சின்ன பிரச்சனைகள் பற்றி நாங்கள் பேசியிருக்கோம். But now let's move on to something more serious. Yeah. Couples, between couples இந்த மாதிரி பெரிய சண்டைகள் or like very drastic situation நடந்தா how do we deal with it? How do we deal with it? Because இப்போ நீங்க மூணு பேரும் பேசினது வந்து it's like just the small fights, you know, like, you know, more higher frequency in the fights. I don't know whether superficial is the right word to use here, but it's just very surface level. You can say that. Yeah. Actually, before we transit to the bigger point, let me just wrap up the small points for takeaways first. Yes, please. So
கணவர்கள் ஒரு சிரிச்சுக்கிறேன். இல்லை இதை நான் ஆக்சுவலி நான் சொல்லலான்னு இருந்தேன், ஆனால் இல்லை பெட்டர் ஃபார் ஹஸ்பண்ட் டு சே இட். ஸோ கணவர்களுக்கு ஒரு நான் கொடுக்குற ஒரு அட்வைஸ், நாம் வாடா போச்ச குரூப் கொடுக்குற சில அட்வைஸ் ஆக்சுவலி 3 பேர் மட்டும். வார்த்தைகளை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக யோசிச்சு பேசுங்க, அளந்து பேசுங்க. பி கேர்ஃபுல் வித் யுவர் வேர்ட்ஸ். யூவா அளந்து பேசணும்னு சொன்னால் நான் வாய்ஸ், டோன் ஆஃப் வாய்ஸ், எவ்வளோ எந்த நேரத்தில் சத்தமாக பேசணும், எந்த நேரத்தில் சத்தமாக பேசணும், எந்த நேரத்தில் அமைதியாக பேசணும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ டு த ஃபெலோ ஹஸ்பண்ட்ஸ் அவுட் தேர், நாங்கள் எல்லோரும் we are more logical minded. ஸோ அதை வச்சு அதான் உங்களோட பெஸ்ட் வெப்பன் டு யூஸ் அகெயின்ஸ்ட் இன் திஸ் இந்த கலவரம்னு சொல்லலாம். ஸோ லாஜிக் யூஸ் பண்ணுங்கள், டோன்ட் லேஷ் அவுட். உங்களுடைய டோன் நல்லா ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி நல்லா யோசிச்சு then you deliver what you need to say to your wife. Better. Next thing, I think என்ன சண்டை சச்சரவு வந்தாலும் the most important thing, கணவராக இருக்கட்டும் மனைவியாக இருக்கட்டும், மேக் ஷூர் தட் நீங்கள் உங்களோட பார்ட்னரோட வியூ பாயிண்ட்டை கேளுங்க. ஹியர் their points that they have to say. அதில் கருத்தில் கொண்டுங்க. ஏன்னா அவங்க ஏதாவது சொன்னது காரணத்தை வச்சு அவங்க ராங் இல்லை ரைட்டும் இல்லை. ஸோ hear them out. And just because they said something doesn't mean they are wrong. So be fair to them, treat them well, hear them out, and then carefully respond, because your partner deserves the best. You chose to spend your life with them, right? So avangalukku and they deserve that from you also. And the point on if I want to add one more thing, manam poruthu போணும். மனம் பொறுத்து போகணும். மனம் பொறுத்து போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைக் யுவா சொன்ன மாதிரி இவங்க கூட உங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க இருக்க போகிறீங்க. ஸோ அப்பப்போ விட்டு கொடுக்கறதுல குறைஞ்சி போக மாட்டீங்க. இட் ஒர்க்ஸ் போத் வேஸ்லாம். இப்போ we just wrapped up about சின்ன சண்டைகள் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது. இப்போது நாங்கள் மூவ் ஆன் நம்ம பேச போகிற டாபிக் இட்ஸ் ஈவன் மோர் சீரியஸ். பெரிய சண்டைகள் வந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க, இல்லாட்டி இட்ஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் கோன இட்ஸ் அட் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க. ஸோ thankfully I don't have much experience in this, but நான் எப்படி how I'm going to structure this is like I'm going to draw lessons from வெவ்வேறு external sources from people I know. So how you handle a big fight is, I think first thing first doesn't matter who's at fault first. I think you have to internalize what's going on in your mental space. How are you feeling? Are you at உங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த் எப்படி இருக்குது? பிகாஸ் ஐம் ஷூர் இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த பாயிண்ட்க்கு வந்தால் தேர் சம்திங் டோட்டலி internally wrong with maybe you or her. So first thing first, I would like to look at my own faults. நான் என்ன தப்பு பண்ணேன், maybe how have I been repeating this kind of mistakes. Self evaluation, self reflection self reflection. So I think that's the first step. அடுத்தது if you find that maybe you are doing something reasonable, justifiable, you look at the factors surrounding உங்க மனைவியை you just look at the factors surrounding. Is she stressed from work? Is she stressed from external family? Maybe her side of family ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா? You assess that first. Third step is you need to find a short term solution and a long term solution. Short term solution maybe you guys can talk things out and work out something to prevent this kind of breakup or like divorce in the long term. Long term I think it starts with you basically. You need to start working on yourself, and your manavi also have to do the same. This assuming the fault is with both people, because in the mari like major இந்த மாதிரி like பெரிய சண்டைகள் நடக்கும் போது usually both people are at fault. It's not usually one person. I need to add on to your point, right? I've had this conversation with where we were assigning blame to people during conflicts. I've never been under the assumption that blame is oral or the fault. I've always operated under the principle that சண்டை சச்சரவு வந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேரும் is to blame. Reason why is because if let's say person A elicits a reaction from person B,
person B can choose to react in an angry way or a way that will calm the situation down. Easier said than done, but you choose and you react. So if person B escalate. So when person B escalates, person A can choose to either de-escalate or escalate it further. That's how the fights become bigger. When you look at this analogy, both people are raising it up. Hence, both are to blame. Correct. That's my perspective. That's why I always, and Sanda Satravanta, there's always a thing, there's always going to be a back and forth. And when the ball is in your court, you decide whether you're going to throw it back angrily or put the ball on and talk to the person. So that's why I always say Sanda Satravanta is, there's a reaction and there's a cause also. So that's why it's very hard to say, like, you can look at certain things like you broke my favorite glass, so I'm pissed off at you. You can blame the person for breaking the glass so the whole conflict happened, or you can look at your reaction and how you made the conflict bigger. So that's how delicate, that's how much of a ஒரு weightage ரெண்டு பேரோட ரியாக்ஷன்ஸும் இருக்கு. ஸோ when both people are willing to accept that அந்த ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட்ல ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கு, that's how long term solution. That's how you both can realize, especially at the heat of the moment, right? சண்டை வரும்போது you can realize இதை நான் சொன்னா, like Sharif Jawar சொன்ன மாதிரி tone of voice, வார்த்தை அளந்து பேசுறது, goes both ways. So you can realize, okay, நான் இந்த மாதிரி சொன்னா is going to probably make it worse for me and it's not going to get my point through also. I'm going to speak calmly so that I want to solve this and then move on. அதுவே ஒரு practice ஆகிட்டா your conflicts will eventually become smaller. It's like putting an alarm to wake up at 6 o'clock every day. பண்ண தான் பழக்கமாயிரும், பண்ண தான் தூக்கம், you'll feel less sleepy as you do it in the long run. So that's my belief lah. And one more thing I want to add வந்து நாங்க பேசுற பிரச்சனைகள் வந்து இஸ் லைக் generally வந்து மேபி மனைவியும் and புருஷனும் வந்து அந்த they simply just can't get along. I'm not talking about like infidelity and like அது it is normal சண்டை சச்சரவுல normal குடும்ப சண்டை சச்சரவு. ஷாரி சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு இந்த நிலைமை வந்தது இல்லை. But when I take from what I know from others, what I see is you must, the first thing, இந்த பெரிய சண்டை நடக்கும்போது you must, யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வந்து they need to step back பண்ணும்போது they have to value the relationship. இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளோ அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட், இந்த நிலைமை வரதுக்கு ஒன்றா சேர்ந்ததுக்கு என்னென்ன கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்கன்னா that person is, it can be party A or party B. அந்த நிலைமையில் யார் இருந்தாலும் if they can attain that situation, they are already there to not say compromise, to nullify the situation. அதுலேயே வந்து கோவம் இறங்கிடும் ஒரு ஆளுக்கு, because they value the relationship more than the anger. I have a question with regards to this particular point. It's a big fight. I have this belief, like I wouldn't say it's a belief, but I think it's like a idea that people fall out in love. There may be an like people might think, oh, இங்க வந்து என்ன காதலிக்கல அதனால, you know, maybe people fall out. Sorry, are you talking about marriage or marriage? Okay. I'm talking about fall out of love within a marriage. Okay. Right? So அதனாலயே நிறைய பிரச்சனை வருதுன்னு சில பேர் வந்து டிடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். How true is that from your perspective, or you know, like what kind of advice you can give? Okay, need to get married, to fall in love with the person and to love the person. You already did something to make the person love you, right? Then you cannot, after they love you, stop. You need to continue with the constant effort of putting in. I'm not talking about materialistic stuff lah. Like there was a reason why the person loved you. There you had something that they chose you for. That they chose you for. And if you stop that something, that's when things are not going to continue. So what is that? You need to go and realize it might be it might be a small thing, like you might be a better listener than anything, and they feel that they loved you for who you are because you listen to them all the time. And over time you might lose patience of listening. ஏன்னா உங்களுக்கு டயர்ட் ஆயிரும். லைக் இது ஒரு வருஷம் கேட்பீங்க, 2 வருஷம் கேட்பீங்க, வாழ்க்கை முழுக்க 25 வருஷமாக கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் you will reach a point you hit a block. So it's a constant effort lah. A and B, they need to realize. So if you realize where things need to be realigned in the relationship throughout the whole period till death, then I think, I'm not saying there won't be fight, there are definitely going to be fights and stuff, but at least you all will learn to tolerate one another.
Sharif? எனக்கு ஒரு I want to define something first in love na enna, because we have joked about this before lah. Yeah. I've made stupid jokes about this, but to me love, உண்மையான காதல் வந்து it happens generally doesn't I'm just saying generally it happens after marriage or when you live throughout 24/7 with the person. Because you seeing the best side of the person and the worst side of the person. அது எல்லாம் cumulative-ஆ நீங்க எடுத்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு like ஒரு make a decision. She's putting in effort daily. 10 out of 10 வந்து usually இருக்காது. Sometimes will be 2 upon 10, 5 upon 10, 7, 9 upon 10. You see her putting the effort and you also putting the effort. And the sense of you find a sense of peace and security within this husband or wife thing. This is what I would call love. It's not just emotion, it's a sense. Okay, enna nadandalo she has my back, I have her back. Yeah. That whatever, it's a right or die kind of issue. So would you say the key word there is trust that you have between one another? Yeah, we can, of course trust also plays a huge part. Yeah, it's a component. It's a huge component. Adu define பண்ணிட்டோம். Now let's say falling out of love. இது நடக்கிறதுக்கு வந்து something, there's a in the maybe I'll just call it a machine. Some part was spoiled and no one took the effort or initiative to look for what that spoiled component is. And the spoiled component வந்து like போக the rust started to infect the whole machine, and it turns out it just breaks this thing called love lah, the machine of love. So it's all நான் சொல்ற வந்து this kind of efforts, right? It also includes வந்து effort to see whether the other person is doing okay. Whether அவங்களோட environment, அவங்களோட psyche எல்லாம் is okay. And it takes a lot of communication, it takes a lot of awareness, more than just like verbal communication, non-verbal communication also, intimacy and everything, it includes so much. So when you say you are சொன்னது வந்து marriage is work, it's a hell lot of work. And me as husband, I love putting in the work because it's worth it. It makes life more meaningful for me. Yeah. So I mean, adding on to Sharif's point, right, is that அவன் வந்து rust ஓட example கொடுத்தா, நான் வந்து let's say I'll break it down. I'll put in my words in a different way, like bare bones. நீங்கள் ஒரு காடி வச்சுருக்கீங்கன்னு நினைப்போம். let's say your car is representative of உங்களோட கல்யாணம், okay, உங்களோட married life. காடி இருந்தாலும் அப்பப்போ சர்வீஸிங் கொண்டு போகணும், பெட்ரோல் ஊற்றணும், அப்போ தான் காடி ஓடும். 10 வருஷத்துக்கு 20 வருஷத்துக்கு பெட்ரோல் ஊற்றல, சர்வீஸிங் கொண்டு போகல, டயருக்கு காற்று பம்ப் பண்ணல, ஒன்றும் பண்ணலைன்னா காடி ஓடாது. Exact same thing to your marriage. Maintaining a car is a lot of work, right? I'm just putting it as a metaphorical way. I know people will comment metaphor cardio, but I'm just look at it as the effort to maintain something. அந்த கல்யாணத்துக்கோ you need to put a lot of work to maintain it. சந்தோஷமாக செய்யுங்க. easier said than done, especially நிறைய பேருக்கு வேலை இருக்கும், பிள்ளை இருக்கும், commitments, overtime, இதெல்லாம் இருக்கும், வீட்டு வேலையும் இருக்கும். So it's easier said than done. ஆனால் ஒரு வாரத்தில் or let's say ஒரு day or few days a week, try to ஒரு have a meal together without TV, without phone, catch up பண்ணுங்க, do the little things. How's your work? How's your day? Once few times a week, depending on அந்த உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்போட நெசசிட்டிஸை பொறுத்து அந்த டைம் அதுக்காக வேண்டி ஒதுக்குங்க. And let's say I do this in my marriage also, like once a week we have check-ins. Anything in the week annoyed you, anything that could have done better, and be thankful for the good things. So there's a rule under communication unionல படிக்கும்போது, there's a thing that for every I might get the ratios wrong, but for one bad thing you say 10 good things. That was either 1 to 10 or 1 to 5, but that was the ratio. And be mindful of that, because harsher things hurt more. ஸோ அதை கருத்தில் வச்சுக்கிட்டு spend the time and put in the effort, because like ஜவர் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பார்ட்னர் இருந்தால், and I won't be under the assumption that people fall in love and get married, because there's a lot of cases where people get arranged marriage also. That's me lah. So some people
are just getting to know the person, if you புதுசா arrange marriage பண்ணிட்டு, so just put in the effort to grow the relationship then. சில பேருக்கு if you fell in love and then got married, அந்த spectrumல you're putting the work to maintain the relationship. Now in arranged marriage, now you're putting the work to get deeper into relationship and உங்களோட பார்ட்னரை இன்னும் புரிந்துணர்வோட ஒரு ஆப்ரேட் பண்ண and to grow your relationship stronger. So just put in the effort, put in the time. If you really believe உங்களோட unit as a team, if you all believe in that team and the effort, both of you deserve it from one another. So easier said than done, but can be done. Just try your best. I'm also trying, but as long as you all trust each other, you all value each other, then that's a good place to start. நீ arranged marriage since I got arranged marriage, I think I want to touch upon it also. Because arranged marriage there's, because you meet the person, then there's like a very small time frame usually, then you get married. So இப்போ உள்ள ஜெனரேஷனுக்கும் அப்போ உள்ள ஜெனரேஷன் சொல்கிறேன். பிகாஸ் ஏன்னா அப்போ உள்ள my parents time, my grandparents time, then they got arranged marriage, they already like, okay, this is the person, they already like, okay, they straight away commit. Arranged marriage, or wherein one of the things I used to tell my friends this a lot is, when you are in love, you are building the love. That means you are building the commitment on the love. Where else, when you are in arranged marriage, you are building the love on the commitment. So both also got its own spectrum. And when you are in arranged marriage, since you are already married, right, you have to do more work, because you are going to spend this confined space with this person whom you don't know at all. So it's like, imagine நீங்க வந்து அவங்க கூட like ஒரு ரூம்ல இருக்கீங்க, தூங்குறீங்க, சாப்பிடுறீங்க, you don't even know the person, you have a lot of, you don't know their habit, they don't know your habit, so a lot of things. So the main thing which is very important in this arranged marriage is actually communication. Every day, the best communication. I used to talk to my wife every day, like nights, like for hours, especially on the day we got married. It was very difficult. We don't know each other, kind of thing. Then I'm pretty sure you all have like walls that you all have very individuals, difficult, right? It was very difficult. Yeah. I'm not talking about intimacy, but other things also. No, like yeah, even going to the toilet and coming back, you felt very insecure. ஆமா டாய்லெட் போட்டு டர்ரு போரு. No, usually like single இருக்கும்போது I want to just go take a shit. Yeah, new man. it's like it's true. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா I'll just on the tap like make the noise. You go toilet already, it's like you think toilet naruda. What a first time, bro. It's like in the சின்ன விஷயம்லாம் you feel very insecure, you know, like all this kind of thing, like பல்ல வளைக்கிட்டு வந்திருக்கோம், it's like Let's save this. I think we can do a full episode. Yeah, we should. I think we should do a full about 10 unexpected problems when you're newlywed. Maybe something like that. Let's do Yeah, we something. can do and that. then we can touch on arranged. But I think continue where you're going. Yeah. Then. So these are the kind of things you face in arranged marriage. And coming to the love aspect, right, and to love your partner in arranged marriage, it takes a lot of effort, because in a short term of period, you need to very bluntly to say, you need to expose yourself. Didn't it happen naturally? Like, where's the organic process? It will be an organic process as long both partners are willing to put in effort. Okay. That's why I say communication is key. If one person hold back in any aspect, I'm not talking about anything, even your daily aspect, in the சாப்பாடு கூட உனக்கு பிடிக்காட்டி, but you force yourself to eat, right, and you don't tell, it will not be an organic process. I think wrapping up this conversation, right, I have a key takeaway as a person who's not married, right? கல்யாணம் பண்ணுமா? No. Whatever solutions that you all gave, right, I think இது வந்து very relevant to a normal day-to-day life, in my opinion. Yeah. I think இது வந்து கல்யாணம் ஆன சொல்லு I just have a point. இது வந்து கல்யாணம் ஆன ஆண்கள் மனைவிமார்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் எனி ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு தாய் பிள்ளை, டேட்டிங், எக்ஸெட்ரா எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் communication is key, and I strongly believe open communication is the key, as open as possible. ஏன்னா I'm not Professor X to understand what you're feeling.
I'm not a mind reader. I laugh because I tell that a lot. Exactly. Just don't conflict open communication with for men is as opening up too much. That is a separate episode. வேற topic. That's something different. அது வேற topic. But I mean, for me, the key takeaway for me here is communicate as much as possible, but also with boundaries. What do I say? I don't know. I mean, like, what's your takeaway? What do you feel? No, this is my takeaway. Yeah, What do you I feel? don't know. What do you want to is say? your takeaway? இல்ல communication is open, but there is a basically you can communicate. Basically is your boundaries lah, and the boundaries தாண்ட கூடாது. Like for example, நீ சொன்னல men வந்து don't open up too much. நீ ரொம்ப பேசினாலும் you will hurt the person. என்ன நீ stone face இருந்தாலும் you know your ஏதாச்சும் like know your maybe I can help you out with that. Maybe what your takeaway can be is that communicate clearly. ஆனா நாங்க ஆண்களுக்கு வந்து ஒரு strategy உண்டு, ஒரு thought process உண்டு. Please use that thought process logic வந்து and try to look at the short term மற்றும் அந்த long term solution. Okay. And I think ஆண்களுக்கு like based on your experiences, right, or give them the space and the give them the space to think, I would say. Okay, yeah. That's a good takeaway. That's a very But as husbands, any of you all want to conclude? I would say okay, நம்ம advice இப்போ கொடுக்குறது பொதுவாக advice கொடுக்குறோம். சில relationships-ல the wives play the more quote unquote logos, take the logic, take up the logical conversations, and the guy takes up the ethos, the emotional side. So இது வந்து honestly வேறுபாடு இருக்கும், but it depends on your role in the relationship. So it depends on the role பொறுத்த வரைக்கும் play your part, and the common thing is that நீங்கெல்லாம் பேசும்போது put in conscious effort and try to make sure that உங்களோட partner feels that this goes both ways. நம்ம பேசி இவ்வளோ நாம் 2 பேரும் 3 பேரும் framework சொல்கிறோம், but if நம்ம framework பேசி our wife also doesn't listen to us, we'll get frustrated. Yeah, correct. So they need to make sure that we need to make sure that they listen to us, and they need to show that they listen to us, and அது communication-ஆல தான் நடக்கும். Same goes for us. Correct. When they're emotionally reacting to us, we need to see why are they emotionally reacting to us, what they're trying to say, and then we need to make sure that they feel it. So it really goes both ways. நம்ம logos சொல்றோம், but after we spew out the logic, we want the ethos. Correct, yeah. So we want the solution with regards to the logic all that, but we also want to make sure that they hear us. Yeah. If not, we get annoyed. 100%. Yeah. So the key thing is that make sure both sides feel heard and work together. I would say that's the key takeaway. Respect each other's emotions, at the same time hear one another. Respect. Respect.